genug drin. Hermann. Und wie fühlen Sie sich als erster geklonter Mensch? Das Gehirn von Einstein, den Magen von Pavarotti und den Körper von Michelangelo. Oh. Das ist also die Welt hier, oder? Ja, ich bin eine Frau. Und was ist das da alles? Das sind Menschen, deren Genetik nicht so wertvoll ist wie wir. Ich verstehe. Sehr interessant. Und wie geht's mit Ihrer Logistik von Helmut Kohl? Ja, Waffeln ohne Ende, ne? Ja? Niemand aufhören mit Waffeln. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer Staat. Und jetzt etwas Kunstvolles. Das Kunstvolles. Da muss ich überlegen. Einen Moment. Ein Liebeslied. Ein Liebeslied. Also bevor der Klon jetzt zu romantisch wird, doch lieber noch etwas aus dem echten Leben. Sagen Sie mal eine Farbe. Rot. Rot, das ist nett, ja. Und einen Titel hätten wir gerne. Grün, hat er gesagt. Was juckt denn da so? Oh, sag mal. Was? Komm, sag's. Sprich's aus, komm. Du weißt, ich vertrag die Wahrheit. Echt? Ja. Nee, das verdrängt. Das ist eine Schusswunde. Sag mal, willst du mich hier vergackeiern, oder was? Also ich bin nicht sicher, das Licht ist verdammt schlecht, aber es sieht schon so aus, ja. Ja, wie groß ist denn die Wunde? Sag mal. Ja, das ist schon ziemlich übel. Schon türkis? Nee. Ich glaube, Ja, aber dann wird's gefährlich, Junge. Nee, es sabbert noch schönes rotes Blut raus. Oh mein Gott. Aber du meinst echt, die grünen Kerle haben dich da angeschossen, ja? Ja, wir sind gerade im Raumschiff gelandet und ich dachte, die sind friedlich, ne? Auf einmal packen die da ihre Dinger aus und Ich hab dir doch gesagt, du sollst dir erst vorsichtig fragen, solange sie dich nicht sehen. Dann wischt dich der Phaser. Ja, wenn unser Kapitän Freudenfeuer macht, da drehen die doch durch, ist doch klar. Hat er! So, jetzt haben wir Farben gehabt. Jetzt bräuchten wir Eigenschaften. Eine gute Eigenschaft von Nichtrauchern. Geil. Geil. Oder eine gute Eigenschaft von Rauchern. Grotesk. Grotesk. Okay. Wo ist das Blut, Schatz? Wir wollen den Blutbahn. Blut! Ja. Aber ich habe schon gebadet. Dann der Schleim. Wo ist der? Ja, was ist das jetzt für ein Schleim? Den hatte ich vom Frühstück schon. Ich will nicht nochmal. Warum auch? Weil ich will. Du willst, ja? Ja. Aber ich will zuerst eine Zigarette. Das ist ja unglaublich. Das könnte man sich fast angewöhnen. Das ist meine Gewohnheit. Du bist hier der Geile. Also ich möchte jetzt mal was Bodenständigeres haben, das ist einfach so abgedriftet. Bitte mal einen Beruf, am besten Handwerk oder so. Rainer, Alter, dich da. Zimmermann. Oh, das war mal am Anfang. Installateur. So, ich nehme mal den Bäcker. Ja, ist durch, er hat jetzt gepasst. Ich habe mir wirklich total Mühe gegeben mit dem Teig, aber Der Teig geht nicht auf, ey.
Und diese Kekse, die sollen auch gut schmecken, bevor sie turnen, oder? Das haltet ihr nicht, wer die Kekse verschmäht. Bitte, bitte, bitte. Welchen Trip hast du geworfen? Hey, um 12 Uhr ist die Party und die Leute wollen was zum Futtern. Brauchen wir ein Gedicht? Es muss ein bisschen Brot für schmecken, die ey, sonst... Du, ich hab investiert, glaub mir's. Ich will 3 Mark fürs Stück. Ich hab's gleich. Brötchen und Brötchen. Und deine Connection war auch nicht die billigste. Ja, deine. Ja, ihr müsst ja eh wieder früh ins Bett, ihr Bäcker. Was nützt denn noch die ganze Party? Ist 8 Uhr oder was? Mit Kindern hochhüpfen oder was? Oh Gott, wir können durchmachen, kein Problem. Aber ich möchte nicht auf den Wiesen sitzen bleiben. Und dann müssen die Leute dann diesen matschigen Teig in der Früh essen, der nicht durch ist. Also ich jetzt ist kein Problem. Es war deine Idee mit dem Plätzchen. Es war dein Rezept. Und jetzt schau dir's an. So ekliger Teig, alles so schleimig hier. Ich will mal was Ordentliches haben, ne? Was Schönes, Ästhetisches vielleicht. Fällt Ihnen da was ein? Schweinehaxe. Also Schweinehaxe. Sauerkraut und Schweinehaxe. Leichenwäscher. Nancy. Leichenwäsche. Scheiße. So, die Knochen, die runzeln immer noch. Wie? Ja, die runzeln, ne? Die sind morsch, du. Ich sag dir, Ja, das klar. Zeug taugt nichts mehr. Damit gibt keine Suppe mehr, logisch. Bitte. Ja, aber den Pauschaltouristen, den kann man das schon noch andrehen, oder? Das Zeug hier. Ich weiß nicht. Ich meine, die kommen zum ersten Mal nach Bayern aus Amerika. Woher sollen die wissen, was die Schweinshaxe ist? Hey, ist okay, aber die Leute wollen ein bisschen satt werden. Nimmst du Vanille, also. Das Zeug zerfällt doch im Maul. So, wo hast du das eigentlich her, wenn ich mal fragen darf? Eine Müllhalde? Ja, war's Müllhalde? Ne, eigentlich waren es die Schweine, die sind da rumgegruscht im Müll, ne? Hab ich halt ein paar totgeschossen. Und schon so mürbe, das ging schnell. Ja, schnell, ne? Tja, Ich würde sagen, wir stellen da um. Wir machen. Also jetzt bräuchten wir mal den Sinn des Lebens. Das ist jetzt unbedingt notwendig. Drogen. Onanie? Sie waren schon mal dran. Dabei sein. Drogen und dabei sein. Tja, ja dabei sein ist alles, gell? dabei sein eben, aber ich kann mir nichts mehr erinnern. Wo warst denn du gestern? Gestern war ich in dem Reich der grünen Mäuse, da habe ich die grünen Mäuse gefangen. Wo warst du? Ja, ich stand in dieser Turnhalle da rum mit diesen Pennern. War langweilig, aber mein Gott, was willst du machen? Ist da nichts mehr los? Und habt ihr da Fußball gespielt, ohne Ball oder sowas? Nee, wir haben mit den Melonen rumgeworfen. Die Melonen. Ja. Ja, fahren wir doch nach Puerto Rico, da gibt es die geilsten Coca-Pflanzen. Das klingt gut. Oder wo gibt es noch geile Coca-Pflanzen? Pflanzen, endlich mal wieder was Schönes. Ja doch, der Lorbeerkranz steht dir gut. Video. Do I get the okay? All right, Andy. Es funktioniert, yeah? Okay. This is a long evening tonight. Yeah, we've been having some great music and some great theater, and I only hope you enjoy this story of mine. I just wrote it a week and a half ago. Okay, New York, cardboard accommodations. My mother eats her own boogers. No, that couldn't be true. Yes, it is. I've seen it with my own eyes. Ew. That's something I wouldn't tell anybody about my mother. But I would. And I did. I realized early on I had no respect for my mother. Go ahead. It's fine with me. Insult my mother. I couldn't care less. And I knew neither did my mother. That is, about me.
Yeah, maybe also for herself. I didn't know. And did I ever ask her? No. I didn't think she would know the answer. You see, I did things that most of my friends didn't. Couldn't, even if they thought of it. Not that I was very original. I did the normal teenage bullshit. Stay out all night. Ride in a car with drunken guys I barely knew. Fumbled around in parks at 3 a.m. with a slimy boy before passing out. Come on, what are you waiting for? Woke up wandering in yards at 5 a.m. looking for a lost comb. Where is that fucking thing? Walking home in the early light. Like I said, normal things. Only I never had to face the wrath of an angry parent. There never were anxious eyes watching out the window for me. You say, what? A sob story? Yeah, okay. I guess this was turning into a sob story. Mommy didn't love me blues sob story. So does that make it any less interesting? Less cool? Less fucking acceptable? So, yeah, fuck you. Stop reading if you don't want to know. I slept in a cardboard box for 3 nights with a homeless man in New York City. His name was Pedro. I was on my spring break. My senior year. 17. Fuck, I had planned to go to Texas with a friend, but she had to go crazy on her mom. So her mom said no. So none of us could go. I had to go somewhere. Wasn't going to stay home. Rolling Stone magazine. Bands on tour. U2. Madison Square Garden. Nassau Coliseum. Yeah, I had a map. I could find it. That's all it took. Saw U2 4 times in 10 days that spring. Chicago twice. Then on the train I went. My original lie was that for 4 days I'll be visiting a friend elsewhere. Anywhere. But I knew I couldn't keep New York a secret. So I told Mom, New York, got a friend in Queens. Do you have a telephone number? No, I have no number. They don't have a phone. Okay. Okay? You drive me to the train station? Okay, sure. I'll take a ride. I was gonna take the L, but great. I only had $200 to spend. Most of that would go towards paying the scalp tickets. My sister gave me 20 bucks. My English teacher gave me a map of New York City. Acquaintances told me about the all-night movie theaters. Yeah, you could sleep there. No problem. And off I went. Had frozen blueberries and 9 peanut butter and jelly sandwiches in my duffel bag. Grand Central Station, April 1st, 1985. Yeah, I was the fool. All-night movie theaters? Yeah, on 42nd Street. You wouldn't get out of there without being raped. A woman alone in there? No, just didn't happen. Pedro in black leather pants and jacket. 40s. Mexican. Talking about places to sleep. I asked him, can one sleep here? No, the cops kick you out. And you? They'll take you in. But come with me. No, that was later. First, the concert. Madison Square Garden. Scalper. Black man in his 20s. Hey, baby, I got a ticket for you. It don't look real. Yeah, it is. It looks different. Well, these are the kind you buy directly from the garden, not from Ticketron. But see, you can go and ask, baby. That's all right. I'll stay here. So I asked the box office lady, I don't know, something about where the seat was. She barely looked at the ticket, then pointed out the seating plan on the wall. Okay. How much? 70. 70? Yeah, well, I gotta live. Would see them myself, but I need the money. Yeah, right. If you're not interested, I could find someone else. No, I'll pay. And I did.
And I don't know what else I said or was thinking, but I ended up following him to a sleazy hotel where he wrote us down as Mr. and Mrs. Jones. The old man clerk barely looked up at us. There were somehow prior jokes of us having sex, and I had laughed it off. I wouldn't have sex with you. Now, baby, don't say that. I ain't so bad. But he didn't know I was still a virgin. And why was I standing there in that hotel room? He turning the TV on and telling me to wait for him if he isn't back when I get there later. It was 2 hours before the concert. I got a place to go, but seeing you need a bed, here, this is for us tonight. He fashioned himself a hustler. Yeah, this was his word, a hustler. A proud hustler. I never met anyone like him. Someone proud of being deceitful. But he thought himself smart. Made other ones the fool. But even if I was a fool, I wasn't so stupid to come back to that room. I knew if I was alone with him, yeah, well, you imagine it. I could, and so after the concert, I went back to Grand Central Station, the only place I knew. Okay, back to Pedro. I followed him to a McDonald's. Yeah, I'm hungry. Yeah, fries, sounds good. Told him I had no money to spend. Well, I didn't. Not on any McDonald's fries. Stood in line, busy at 12:30 a.m. Movies and theaters got out. I stood behind Pedro and talked to him, me in my jean jackets, two, one on top of the other, and blue jeans. 17, but looked maybe 15. Woman behind me, shocked, pointed to me to her lover, husband, friend. What are they? Prostitute? Pimp? I had to laugh. It was really too funny. Yeah, Pedro could make a good pimp in his black leather, but I didn't think I looked the part. Hey, if it looks that bad, take me home with you. To your nice Brooklyn brownstone, to your matching plates and tablecloths, to your cat sleeping in the window. But I didn't say this, said nothing. Just ate my fries and listened to Pedro. About another girl, 16, last week, looking for a place to sleep. A runaway, this week in the hospital. Tried to kill herself. He didn't want to see that happen again. No one had helped. No, I'm not a runaway. Just here to see concerts. Then I'm going back home. But I didn't think he believed me. From there we went to what would be our bed for a few hours. You see, I usually sleep downtown, but sometimes I stay up here, wait here. And he disappeared in the alley. Came back with some cardboard boxes. We were on the front steps of a bank. Chemical Bank? Citibank? It was across from a corner of Grand Central. Darkened there. Not too much traffic. Pedro had a sleeping bag. He arranged it in the box shelter bed. Don't worry, I ain't gonna touch you. I'm a middle-aged man and you could be my daughter. I could only trust him. The smell? No, surprisingly he didn't smell. It was just cold and still too noisy. I tried to sleep and maybe I did 3 hours or 4, but the early rush hour traffic woke me and soon we had to move as the foot traffic began. I'll be here tomorrow night. Come after 1 a.m. I had no concert that day, just a day and night to kill. What did I see? I don't remember. In this, I was no fool. April 3rd, 1985, Penn Station, Long Island Railroad, Nassau Coliseum. Got there way too early. Hung out in Roy Rogers a few hours. Don't have these back in Illinois. Took a few photos. Gotta prove to those kids at school I was really there. Really did see you two twice in New York State. After 2 a.m. But I arrived at the bank steps. Pedro, it's me. Didn't know if you were coming still. Yeah, I told you I had a concert on Long Island. Don't think he believed me. Didn't matter. Only wanted to go to sleep. Later that morning, Grand Central, by the row of lockers.
Said he'd just be a minute, but a minute turned into 20. Someone stole my fucking jacket while I was taking a shit. Where was it? Hanging over the door. Couldn't find the fucker. Ran all over the fucking place. All my money's in there. Now I don't have any. Don't even have change to keep my stuff in the lockers. I gave him my sympathy and $2. I could have given more. I had $10 left in my pockets. But I didn't. I was greedy. I was uncharitable. I was selfish. I only thought of myself and my long train ride home. So I said goodbye and gave him a hug. Don't know if he believed I was going home. Last I saw Pedro was by the lockers, Grand Central, jacketless. I arrived home, starving, but in one piece. Never did spend that $10. Never did tell my mom this story. Only showed my photos to those stupid kids at school who didn't give a fuck anyway. So this is the end of my sob story. My mama didn't love me blues sob story. My why didn't mom care her 17-year-old is in New York City alone and there's no fucking phone number sob story. Yeah, I don't know the answers. Never asked. All right. We're moving on here, and next is Boris, and he's going to do some comedy and music, and he's fantastic. So please welcome Boris. Ich möchte eigentlich nur erstmal zur Einstimmung ein kleines Lied spielen. Das ist mir gerade eingefallen, dass das jetzt gut passen würde. Und es passt ein bisschen das zusammen, was wir heute alles hier gesehen haben. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies are blue and clouds are white, the bright blessed day and the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. Their friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know when I think to myself, what a wonderful world. And I think to myself, what a wonderful world. Woo! Auch recht spontan habe ich mir gedacht, jetzt ein Gedicht, weil er jetzt gerade gekommen ist. Ein Gedicht, das mit ihm zu tun hat. Und auch mit dem, also mit diesem Lesen. Wonderful World lesen sozusagen. Mir ist so traurig zumut, habe Wermut im Blut. In mir brütet Tristans traurige Brut. Könnte mich selbst beweinen. Solch Traurigkeit kennt außer mir und meiner Regenjacke keine. Und außerdem ist es grau, die Sonne tut nicht scheinen. Wow. Die Partylaune fliegt mal wieder dort hinten auf kurzen Beinen. Ich rufe die Bergwache, stürze, bin zerrüttet. Die Glückshormone in mir sind verschüttet. Ihr Rettungshund soll mich wedelnd aus dem Eise befreien, mein Ohr beschlabbern und mir für einen Augenblick
sein Hundeleben lang. Heute das ist die Liebe auch angesprochen, so das Positive heute so wie Yin und Yang, das brauchen wir noch heute. Das ist, ich wollte eigentlich jetzt kein Lied von mir spielen, sondern ein Lied von jemand, den ich auch kenne, von der Platte her. Das ist Eric Clapton. Das ist eine meiner ersten Platten gewesen, als es noch Platten gab. Und es klingt dann ungefähr so. Something special. Something special, I can't explain it. And when she's near me, I can't contain it. And when I look at her face, she's good enough for me. No way of knowing which way I'm going, but I can stop it, it keeps on growing. But just one look at her face, it's good enough for me. She ain't too pretty, she ain't too tall. In fact, she ain't too much of anything at all. I don't care what the people say, they gotta find out some sweet day that she is precious. I can't explain it, and when she's near me, I can't contain it. And just one look at her face is good enough for me. She ain't pretty, she ain't tall. In fact, she ain't too much of anything at all. But I don't care what the people say, they gotta find out some sweet day that she is precious. I can't explain it, and when she's near me, I can't contain it. And just one look at her face, it's good enough for me. Whoa, it's good enough for me. It's good enough for me. Ja, was gibt's noch zu sagen? Zu sagen gibt es an sich nicht mehr viel, außer zum Beispiel, du redst das so verquert daher. An Sinn sieg ich da nimmer mehr. Du redst nicht geradeaus, redst kreuz und quer. Weißt alles, sagst nix, aber redst daher. Super. Noch was über die Liebe. Das ist was ganz Originales, etwas aus meinem Leben. Dann singe ich zum Abschluss noch ein kleines Liebeslied. Das ist mir tatsächlich so passiert und das möchte ich jetzt heute einfach weitergeben. Ein harter Tag. Im Speisewagen seit 4 Uhr auf den Beinen. Ein harter Tag. Sie bringt die Speisen und das Bier, den Mohnkuchen und den Jägermeister, den Salat Vital und den dritten Zähnen den Seniorentisch. Balanciert gekonnt den Kuchen vom Blech und isst selber die Sahne obendrauf. Und das von Hamburg bis Berlin und von Berlin bis München Hauptbahnhof. Dann rechnet sie ab. Feierabend.
Dabei hätte ich noch einen Wunsch, dass ich bei ihr gut abgeschnitten habe. Ich übertreffe mich selbst und überreiche ihr herzklopfend das ofenfrische Gedicht. Sie nimmt es an, bewahrt die Kontenance, nimmt es an sich, räumt es ab wie einen Teller, den ich leer gegessen habe. Fragt aber nicht, ob es mir geschmeckt hat. Ich höre mich Tschüss sagen und sie auf Wiederschauen. In München steige ich aus, mit 4 sperrigen Gepäckstücken, rolle schleppend in Good Old München ein und werde plötzlich von ihr überholt. Offensichtlich hat sie das Gedicht gelesen. Sie dockt kurz an mit einem sehr charmanten Tschüssi und fliegt schon wieder weiter mit einem unvergesslichen und schönen Dank ab. Es scheint ihr geschmeckt zu haben. Dann biegt sie mit ihren Kollegen ab. Ich versuche ihr noch mit meinen 4 sperrigen Gepäckstücken noch nachzuwerfen. Tschüss, bitte. Im Speisewagen würde ich jetzt einen Jägermeister bestellen. Noch ein kurzes Gedicht über die Liebe, bevor ich ein Abschlusslied über die Liebe singe. Heute lassen wir es uns gut gehen. Wir lassen die Wäsche einfach im Regen stehen. Ich bekleide dich mit 100%igen Wolleküssen, dann können wir uns knuddeln, weil wir uns nicht bügeln müssen. Ja, zum Abschluss noch eins meiner absoluten Lieblingslieder, Lieblingslieder. Und ja, das geht so. Funny Valentine's Week, coming Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, photographable. You're my favorite work of art. Is your figure less than real? Is your mouth never real? When you open it to speak, are you smart? But don't change it for me. If you care for me, stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day. Yeah, he warned me if he didn't come on, he wouldn't make it on tonight, so I won't give the reasons, but yeah, okay. Oh, here's Rob. Warte mal, Nancy, ich möchte etwas mit dir machen. Das ist mein Gegenstand für heute Abend. Aber Nancy, ich habe gedacht, vielleicht wir können den Unterschied zwischen Amerikanisch, Englisch und Neuseeländisch Englisch. Okay. Yeah! So, Sie können Unterschied. Okay, auf in Neuseeländisch, wir sagen, My aunt asked Lance to go and plant a tomato plant in the garage. My aunt asked Lance to plant a tomato plant in the garage. Okay, that's the difference. Again! One more time! Do it again. Zwei Gedichte.
Gedichte. $20 Marks missing. 700 Marks disappeared, verschwunden. 500 Marks einfach vanished, verschwunden. People losing things here and there. Easy to point, easy to blame. In their position, did you do the same? I'll take it now, I'll pay for it later. Ich nimm das jetzt, ich zahl später. We lock our doors, we blame and point. We're not just stealing money, and that's the point. Gedichte. TP Man. TP Man, yeah. With snakes in hair. Built a house like a rabbit's lair. Start with from nothing. Start with dirt. Start with hoping. Wrote a poem. Rode a bike. No future for me here, I told him. I hate that attitude, that's a bad attitude, he told me. The future is here until it is there. Smell the air, hug the wind, feel the compass, find the horizon, kiss and taste the future. Did you want to explain this, Rob? Did you want to demonstrate it? Yeah, what is this? Das ist einfach etwas, ich habe heute stetig gebaut und das ist meine Hauptkunst. Aber ich will das nicht erzählen. No, you don't want to explain it. I don't think I will either. Is he still here? Okay. He's going to do something. Please welcome the Angle, Frank. Angel! Yeah, fucking drunken tonight. But who cares? Text? Little text. Ja, das Ganze ist mir eingefallen, als ich irgendwann mal mit dem Freund total besoffen im Substanz rumgehangen bin vor der Bar. Und vor unseren Augen hat sich praktisch immer die ganze Zeit diese Latte von Getränkeflaschen bewegt. Und der Text heißt Getränke. Du stehst vorm Fernseher, nee, eigentlich du sitzt vorm Fernseher und siehst einen Spot zum neuen Film von Drew Barrymore. Bevor der zweite Teil von einer alten Enterprise-Folge beginnt, also die alten mit Captain Kirk und so, mit den Worten Jim, beam me up, Scotty. Nach der Sendung kommen die verdammten Talkshows, die du sowieso nicht sehen willst. Also die Kiste ausgemacht und du nimmst dir ein Buch vor, zum Beispiel eine Biografie über Oscar Wilde Turkey. Nach dem vierten Bier wirst du sentimental und legst das Buch beiseite und holst dir erstmal die alten AC/DC-Scheiben raus. Vorzugsweise Back in Black Sabbath beziehungsweise Back in Black Daniels. Nach einer Flasche Wein fühlst du dich fit genug, um auf die Piste zu gehen. Du stehst lässig an der Bar gelehnt, jonglierst mit dem Whiskyglas und starrst auf den Fernseher oben in der Ecke, auf dem gerade ein Film von Johnny Walker Texas Ranger läuft. Als sich plötzlich jemand anrempelt. Exactly, and your performance, somebody came and
and kicked it. And so it's but then you put it back on. yes, Okay. no problem. But It's just part momentarily of fucked. it it's not very All right. Well, so. it's my luck. What? It's my luck. Hey,